Date la vuelta.
Hola, hola a todos. Buenas noches. Buenas noches, soy Marina Tortosa. Dr. Tulzer, are you there? Yes, I'm here. Can you hear me? Yes, yeah. I can. We have our people getting in. It looks like today it's a football thing on the television. so they're trying to decide what to do. So let's give a few minutes, and that's a courtesy. And this is a tricky hour here because, you know, people are controlling football, controlling dinners and everything, and so on. But we'll start anyhow. Okay. Right. Beautiful. Okay. Okay. Okay, let's see. Just 1 second. Okay, that looks like there are some people having a little tough time to get in. All right. Okay, I'll pass again the link. Okay, that's it. Perfect. Okay. You know, we're closing as well the month. Tomorrow is the last day. I don't know how is it going in Austria with the business. We are on fire. We are doing a lot of, you know, new people. Excellent. Very good. You know, business is business. Oh. Business is business. Business is business. Okay. Yeah, it is. So, how's the weather like there? How it is? Beautiful. Beautiful. Spring. Oh, here as well. Here yeah. We had like 26 degrees or something like that. It was really, really hot. It's really great. Yeah, absolutely. Yeah. No, it's really nice. No, 26. It's we have 16. So that's good for us. Yeah. Okay. So well, people will join us. So I think we should start right now. People keep on joining us, and that's let me see what. Okay, they're saying good night. I don't know. What's going on? Okay, our service manager wants to get in as well. Right. So we're going to start. Buenas noches a todos, buenas noches y bienvenidos. Tenemos 4 minutos pasadas las 9. Dicen por ahí que hay fútbol, no lo sé. Lo cierto y verdad es que hace un mes que estamos esperando este momento. Para mí hoy es un grandísimo placer que podáis escuchar a nuestro invitado de hoy. Es una persona que conozco muchísimo tiempo. Es realmente un privilegio, no solo como persona, como amigo, sino también pues como un gran profesional de la medicina, que nuestro invitado de hoy, para que os hagáis una idea, es, digamos, el mayor experto europeo en cirugía cardiovascular en niños. Es el segundo en el mundo, digamos que el Hospital de los Niños que él dirige en Linz está reconocido como tal, y sobre todo por llevar a cabo cirugías. Nuestro invitado de hoy,
junto con su equipo, en su día protagonizó la noticia de ser el primer equipo que llevó a cabo la operación en el corazón de un feto mientras estaba en el útero materno. No solo es un gran profesional, está reconocido en muchísimos foros. Su especialidad es, como decía antes, la cirugía cardiovascular infantil. En su hospital vienen no solo casos difíciles, desde muchísimos puntos de vista, sino pues niños que por distintas circunstancias tienen malformaciones, tienen situaciones muy complicadas, y además de eso es director PMD de nuestra empresa, Club 100 en Austria, y ha sido speaker y reviewer de muchísimos estudios que tienen que ver con nuestro producto. Si hay alguien que desde luego nos puede ilustrar sobre la importancia de nuestro producto, nos puede dar un punto de vista, desde luego, de máximo experto, en nuestro invitado de hoy. Así que le doy la bienvenida a nuestro doctor Gerald Tulzer. So, good evening and welcome. It's a great pleasure again. Ya que he tenido otras veces la ocasión de poder traducirlo y de tenerlo como invitado, y la verdad que es un gran lujo. So this is your first time, I think, on a Zoom call with the Spanish team. So let our attendees know you a little better. So if you could tell, I have introduced you already, and they know some of the highlights of your curriculum, which is, great, and it's huge. But going back to our Juice Plus, how did you approach the Juice Plus world? Le estoy preguntando, que tiene un currículum enorme, que ya se ha dado algunos puntos, pero que cómo llegó él a el mundo de Juice Plus. Well, understand a little bit what you said before. So, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Well, how did I approach the Juice Plus world? Well, that's quite a long time ago. It's almost 25 years ago when I first heard about this product. And basically, it was my own problem that I had. I was working absolutely too much in the hospital. My nutrition was not the best. I was training for a marathon actually, and it was clear to me that my nutrition was not the very best. So what I did was to ask my brother for help, for an advice. And my brother actually is a physician as well. He was in sports medicine, was very well known in sports medicine. So that's what I did. I just asked him, just give me something that will help me run better, run faster, being more healthy. And that's how I got primarily introduced to Juice Plus. So I did not read any science books. I did not read any scientific studies. It was just a recommendation from my brother. And I didn't ask any question. I just, okay, your recommendation, I take it. Ok. Bueno, está diciendo que él aterrizó en el mundo de Juice Plus como un consumidor más hace más de 25 años. Él estaba atravesando un periodo de muchísimo trabajo muy intenso. Era consciente de que no se nutría bien, de que llevaba unos ritmos de alimentación no muy buenos, y encima de todo, bueno, pues tenía la intención de prepararse para un maratón, y se estaba de hecho preparando para un maratón. Entonces lo que hizo fue dirigirse a su hermano. Su hermano es un médico especialista en medicina del deporte, muy bien reconocido, un médico de prestigio, y simplemente le pidió, dame algo para poder entrenar mejor, para correr mejor, dice, en ese momento, dice, en definitiva, para estar más sano. Dice, yo en ese momento ni miré ningún tipo de aspecto clínico, científico, investigación, simplemente le pedí a mi hermano, confié en él y le dije que me recomendara algo para aquella necesidad que yo tenía de cubrir un poco ese vacío nutricional y para dar un mayor rendimiento deportivo. Okay, and my experience after taking Juice Plus was really good. It was actually surprising to me. My benefit actually was that I had always problems with herpes, which is a bad thing for a doctor to have, especially if you look at newborns every day. So that was something that was really annoying me a lot. And after a couple of months, I realized that I didn't get it at all.
for the first time. That was basically my surprise and my benefit. And actually, Juice Plus was the only thing that I had changed in my diet over time. So that was basically my story, and it got me very much interested. And that's why I really got closer and deeper into Juice Plus, and I looked much more into detail. What is this product? What does it mean? What's inside? How does it work? And what's the evidence behind it? Okay. Dice, bueno, dice, mi experiencia personal no solo es que fue buena, dice, para mí fue incluso una sorpresa increíblemente buena. Dice, en aquella época yo sufría mucho de herpes. Eso no era nada bueno, considerando, dice, que yo todos los días tenía que entrar en contacto con recién nacidos, con niños muy chiquitines. Dice, la verdad era una cosa que era muy molesta y que me dificultaba muchísimo en el trabajo. Y sin embargo, bueno, pues a partir de empezar a tomar Juice Plus, desapareció completamente. Dice, y eso para mí fue una sorpresa, dice, porque era el único cambio que yo había introducido en mi vida, el tomar el producto. Y bueno, dice, aparte de eso, nada más. Eso me hizo, sin embargo, digamos, el tener que preocuparme un poco más de ver con detalle exactamente en qué consistía ese Juice Plus, cómo trabajaba, de qué estaba hecho. Eso fue, dice, lo que a mí me hizo empezar a prestarle atención, dice, porque me sorprendió muchísimo que ese era el único cambio que había introducido. So that's awesome. So you start from your personal experience, which is great. And then let's say you approach to what is the clinical research, which is really important, I think, when it comes to a doctor. So what did you find out about this Juice Plus that, made you the decision of working closer to the Juice Plus world? Estoy diciendo que seguramente a partir de entonces fue cuando empezó a conocer mejor el producto, pero ¿qué fue que encontró él en Juice Plus que le hizo querer trabajar más de cerca con el producto? Mm-hmm. Well, at the beginning, it was just my personal experience. But for me, as a doctor, as a physician, that's basically not enough to take this product and recommend it to everybody, especially to children. You need a lot more than just your personal own experience. And then I saw that the company was doing a lot of research with this product, which is really unusual because it's not necessary usually for a supplement to do research. But that was something that sets this product apart from all the other products. And now we have a lot of scientific studies published, really good medical scientific stuff published. And now I actually know and what it does. So it acts like you are eating fresh fruits and vegetables, not more and not less. It's not a magic pill, but it just improves your nutrition as if you would eat enough good ripe fruits and vegetables. Dice que, bueno, que al principio fue su experiencia personal, dice, pero para mí como profesional de la salud, obviamente, yo no podía prescribir o no podía recomendar un producto basando simplemente en mi experiencia personal. Me di cuenta entonces de que esta empresa estaba haciendo muchísima investigación científica y eso para mí era muy inusual, porque normalmente no se suele hacer investigación científica de esa calidad y con esa intensidad sobre el suplemento de la alimentación, sobre un complemento alimenticio, normalmente no se suele hacer. Me sorprendió, dice, también la calidad de la investigación y lo que al final permitió darme cuenta es del nivel de eficacia, es decir, que permitía que la persona tuviera unos beneficios que podían ser equiparables a si una persona comiera esas grandes cantidades de fruta y verdura, nada más y nada menos, de forma absolutamente eficiente, que el cuerpo la aprovechara de forma eficiente. Dice, y para mí eso ya, con esto, fue más que suficiente
para que el producto tuviera mi aprobación. So, among all the clinical research, is there any particular study that, you know, for you was like kind of breaking point and say, okay, this is it, this is why everybody has to take it? Te estoy preguntando si de todos los estudios que hay de Just Plus, ¿hay alguno en particular que a él le haya convencido especialmente de que este producto tiene necesariamente que ser consumido para la salud? Well, actually, there's not one single study. It's the whole research that was built up over the years that was so interesting to me. It started just looking in the bloodstream, what happens inside the bloodstream when you take Just Plus. So that proved that if you take Just Plus, it appears in your blood. Then the next studies showed it's not only the blood, it goes directly into the cell. And if it's into the cell, it does a lot of beneficial things to the body. So this was very nicely proven step by step that Just Plus is not just a pill that you're taking, but it really makes sense and it really is effective. And then, of course, there were a lot of studies with different patient groups, let's say. And of course, you said, I'm a pediatrician, I work with children, I work with cardiovascular disease. So the studies that were dealing with children, studies that were dealing with pregnant women, studies that were dealing with cardiovascular problems, like the study for Plotnik and Vogel about the endothelial function and so on. These were the most impressive studies to me. Not only that there had been studies, these were published in the very best scientific journals in medicine. So it's not like publishing something a company conducts and publishes in a newspaper. It's a real good conducted scientific study. These studies, I stop here. Here, let you translate. Yeah. Although I already know. Yeah, okay. But, by heart, by the way. Bueno, dice que no ha sido un solo estudio, sino que en realidad es el conjunto de los estudios y de la forma en la que se ha realizado. Dice, es como paulatinamente cada estudio ha ido introduciendo un elemento que para mí ha sido decisivo para demostrar que Just Plus no es solo no es una píldora, no es una pastilla, no es una cápsula más. Primero, dice, la primera sorpresa es que Just Plus da muestras de esos nutrientes en sangre. El segundo nivel es que aparte aparecen señales de que Just Plus trabaja en la célula y a partir de entonces de que Just Plus aparece en todo el cuerpo, es decir, que mejora a nivel de órganos, de todo el cuerpo. Es decir, cómo esa ciencia tiene la calidad y ha sido articulada paso a paso. Y esto es lo que a mí me demostró que es mucho más efectivo que cualquier otro producto, que no se trata solo de una cápsula más de las que puede haber en el mercado, sino que realmente el nivel de efectividad y de cómo el cuerpo lo aprovecha era enorme. Dice, bueno, por otro lado, dice, yo también soy pediatra, me ocupo de salud cardiovascular en niños y evidentemente ha habido estudios que a mí me han llamado poderosamente la atención y que me vienen muy bien. Son estudios que se han realizado, por ejemplo, sobre la salud de las embarazadas, estudios que se han realizado sobre niños y estudios muy importantes que se han llevado a cabo sobre salud cardiovascular. No estamos hablando de estudios cualquiera, estamos hablando de estudios científicos hechos por los hospitales y centros de investigación de primer nivel y que están publicados no en una revista cualquiera, sino en las revistas médicas clínicas de investigación de primerísima talla. No se trata de estudios más, estamos hablando de unos estudios de un grandísimo nivel. That's awesome. So, in your opinion, so why is it so important to introduce Just Plus in children? What especially? What is your experience? Why Just Plus in children? Because somebody could say, okay, you know, I start to take care about my health when I get into my 40s or when I have some kind of medical condition, but why in children? Le estoy preguntando, digo, ¿por qué en los niños?
¿Y por qué Youth Plus? ¿Cuál es su experiencia? ¿Y por qué habría que introducirlo en tan temprana edad que uno podría pensar que habría que esperarse a que te pase algo a que seas un poquito más mayor? Well, you could ask the question, why is it important that children get a good nutrition? And I think everybody knows why, because children are growing, children are developing, and children are deserving the very best quality food. They need a lot of quantity, much more calories than any adult really needs, and they need the best quality in order to develop and get the whole potential, to develop the whole potential that's in there. And we all know, and especially in Austria and Germany now, the newspapers again are full of evidence how bad children nutrition really is today. And I guess that's also the same true in Spain and in Greece and in Italy, especially the Southern European countries are very bad in children nutrition, unfortunately. Despite that you have basically a lot of fresh fruits and vegetables available, but the children's nutrition is quite different. But children, they don't fall bad, they don't drop dead, and they don't are sick the whole time when they get bad nutrition because they tolerate a lot of things. But the problem in children is something that we call hidden hunger. That means if everything is okay, is all right, they are fine. But once children get into trouble, and I mean into health troubles, into stress, they have some accident, they have to have some surgeries, they have to have some other problems, then they don't have this full healthy background that they really should have. And suddenly they are at the edge of something really dangerous. Mm-hmm. And here I always bring this example of my patients that are going into cardiac surgery. But maybe you want to translate until here, and I continue later. This is a great point. Dice, mi pregunta sería, ¿por qué no? Es decir, la pregunta que nos haríamos, ¿están nuestros niños comiendo o consiguiendo una buena nutrición? Los niños están en una fase de desarrollo continuo. Ya no es solo que necesitan una mayor cantidad de alimentos, de calorías en esa época, sino que también necesitan una mayor calidad de nutrientes. Es decir, en esta época de crecimiento, de desarrollo, deberíamos de intentar proveerles la mejor calidad para que este cuerpo, este niño pueda desarrollar todo su potencial. En Austria ahora mismo, en Alemania, y es ya casi un tema nacional, en la escasa calidad de la nutrición infantil en estos días. Pero por desgracia sabemos que en países, por ejemplo, como España o como en Grecia o en Italia, en países del sur, que afortunadamente tienen acceso a mayores cantidades de fruta y verdura, es decir, teóricamente a una nutrición, a una dieta más mediterránea, el problema, sin embargo, es todavía mayor. Es decir, la calidad de la nutrición es aún todavía más pobre. Lo que pasa es que en los niños el problema que tenemos es que aparentemente los niños toleran muy bien durante una época el tener esa mala nutrición. Tienen como si fueran una especie de gigante dormido, es decir, mientras no les pasa nada, no se ponen de manifiesto esta calidad de nutrición tan deficiente. El problema nos lo encontramos cuando ese niño tiene un problema que supone un estrés para su cuerpo, por ejemplo, pues una enfermedad o una cirugía o algún traumatismo en la que su cuerpo, entonces sí que está, su salud está seria y comprometido. Entonces es en ese momento donde sí que se pone de manifiesto la escasa calidad de esa nutrición que ese niño ha recibido. Okay, and I just wanted to give you this example of a child that suddenly needs cardiac surgery. This is a major operation, of course, and it makes a lot of difference how well your nutrition is when you go into that kind of surgeries. We operate on children that are from Austria, from Europe, that are usually in a very good state, and we get a lot of patients from
third world countries and from poorer countries that are in a very bad nutritional state. And we see it every day, how much difference it makes. They all get the same surgery from the same surgeon, but those children that are poorly nourished, they do a lot worse after surgery. They have more infections, they have more troubles, they are longer ventilated, they are longer on intensive care, they have much more trouble getting back to a normal route. And even some of them, they don't make it at all because they are really borderline with all the hospital. That's something that we call hidden hunger, and that makes a lot of difference. So even if you see your children looking healthy, they are not, if they are not very well, have a good nutrition. And here's when Choose Plus comes in. Choose Plus really supports their immune system, really supports the health in a very easy way. It's so difficult to educate children towards a good nutrition, and it's so easy to just help them with a good, intelligent product, and a safe product like Choose Plus really is to improve the health. That's why I'm here, and that's why I support this program. Choose Plus. Well, this is critical, and absolutely, yes, this is a good point. Dice, bueno, dice, os voy a poner un ejemplo. Yo me ocupo de salud cardiovascular, me ocupo de problemas cardiovasculares. Normalmente hago operaciones en niños que tienen un problema cardiovascular. Aquí estamos hablando de una intervención mayor, de una cirugía, digamos, mayor. Y aquí es donde se revela particularmente crítica la importancia de cómo se haya nutrido ese niño, hasta el punto de que puede ser casi fatal el cómo se haya nutrido en anterioridad. Ahí es donde ves ese aporte. Digamos, dice, yo normalmente lo hago en niños pues que son de países del primer mundo y bueno, ahí ese niño se defiende, digamos, un poquito mejor porque de alguna manera sus padres han podido cuidar esa nutrición. Pero cuando estamos hablando, dice, a mí me traen muchísimos niños que vienen de países en vías de desarrollo, niños del tercer mundo, niños donde no existe hospitales donde se puedan llevar a cabo esas cirugías tan complicadas y realmente ves cómo tienen mayores problemas, tienen mayores infecciones, el tiempo de recuperación es mayor, etcétera. Y a veces incluso esa calidad de nutrición previa determina, por desgracia, de que el niño no sobreviva a una cirugía tan complicada. El problema, dice, repito, que con los niños es que tu niño aparentemente tiene buena salud, tu niño aparentemente tiene ese síndrome que se llama de, digamos, dice la resaca escondida, que no se ve porque tú ves a tu niño normal hasta que surge un problema. Dice, y aquí es donde para mí es fundamental el Youth Plus. Youth Plus ha demostrado ser una ayuda súper eficaz para el sistema inmune, y en este caso se hace importantísimo, y sobre todo, dice, para mí es una forma muy fácil que permite ayudar a los padres y a los niños, es una forma muy inteligente de poder dar esta buena nutrición y sobre todo es una forma muy segura, muy segura. So that's awesome. So in fact, for many years you've been prescribing, and you know I'm helping others to prescribe and to give Juice Plus to children, but not only. So I am sure that you love our Healthy Start for Families program, which before used to be like a children's program or Children's Research Foundation. And I saw that for you that you are pediatric and a cardiovascular physician. That was something that shocked you at the time that the company decides to do something for the children. Estoy diciendo que él lleva muchísimos años en el que está prescribiendo, está ayudando también a otras personas a que puedan prescribir y dar el producto a los niños. Digo, pero no solo. Digo, entonces, ¿qué opina de qué experiencia tiene con nuestro programa infantil, actualmente programa de Healthy Start for Families, anteriormente programa de la salud infantil y actualmente se llamaba Fundación de Investigación de la Salud Infantil? Digo que para él tuvo que ser seguramente algo que le sorprendió muchísimo
el ver que una empresa se dedicaba a dar nutrición para niños. So, what is your experience and what's your opinion about this program? Well, I like Healthy Starts for Families really very much, and I will tell you why. I have dealt with children's nutrition for 25, 30 years. To change children's habits is something that's really difficult. I think each of you who are parents will know how difficult it is. So if you want to change something in the children's nutrition, well, if you have a overweight child and you want them to eat less, you want them to eat healthier. If you have a very thin child and you want them to eat more, there are a lot of good tips and diets and programs. They all have their huge problems, but what they really have found out, the only thing that worked in all of these programs was just one important thing, and that was the role of the parents. Whatever the parents do, the children will follow. So it is so important that parents just show the children what to do and how to do it. Eat more, eat less, eat healthier, and do this and do that. So it is not possible just to treat or to change children's diet without changing the habits of the parents as well. That's the only thing that really worked. And after being almost 30 years in pediatrics and trying so many programs, that's the only thing that worked, and that's something that's known all over the world right now. You can't just change children without the help and without the role model of the parents. And that's exactly what the Healthy Starts for Families really does. They include the whole family, and they see the whole family as one system, as one package, and that really works. And the results of the healthy family studies, that really proves to us that it really works. Mm-hmm. So it is easy to do. It's just to follow this very, very simple steps, and you will be effective in changing the nutrition of the children to the better. Absolutely, absolutely. Dice que, bueno, después de más de 35 años que se dedica a la salud infantil, a intentar ayudar a que los niños estén más sanos, dice, bueno, la única cosa que yo he visto que es efectiva es un cambio de costumbres. Y esto, sin embargo, dice, muy difícil. Los que sois padres lo sabemos cuán difícil es que nuestros hijos cambien sus hábitos alimenticios, el que coman quizás menos calorías, el que coman más sanos. Tenemos muchísimas dietas, se les da muchos tips, muchas sugerencias, pero que son importantes, por supuesto. Dice, pero lo único realmente que funciona es un cambio total de hábitos. Por muchos consejos, por muchas dietas que las pongamos, es lograr ese cambio de hábitos. Lo que, sin embargo, se ha demostrado es que el niño no cambia de hábitos y, por tanto, no logra, por ejemplo, en el caso de un niño que esté en sobrepeso, no logra cambiar ese peso a menos que haga ese cambio de hábitos y a menos que sea imitando lo que hacen los padres. Es decir, que simplemente diciéndole al niño que coma menos y que coma mejor, el niño no lo va a hacer. Tiene que ser algo que implique a toda la familia. El niño va a hacer lo que vea a los padres hacer, no simplemente lo que le digan. Recientemente él y yo hablábamos y decíamos que incluso en Austria y en Alemania esto ya se ha convertido en una especie de alerta casi social, esta necesidad de que la entera familia cambie los hábitos si queremos que los niños en el futuro tengan una mejor salud y una mejor nutrición. La única manera de mostrarle a nuestros hijos el camino correcto es haciéndolo nosotros primero, dice, y aquí es donde llega la importancia y la efectividad y la eficacia, desde luego, del programa, porque no es simplemente dar un tip, dar un consejo, poner una dieta, sino que es un paquete completo de cambios de hábitos, de consejos, de cosas realmente sencillas, de dar el producto que funcionan porque incluyen a toda la familia. Dice, para mí este es un programa perfecto. Es un programa porque incluye todo lo que tiene que incluir
y que digamos, el resultado del estudio que se ha hecho a lo largo de los años ha demostrado que este es un programa que funciona y que realmente puede ayudar a las familias a conseguir una buena nutrición. And on top of that, it's very convenient because I think one of the things that maybe parents tell you is that getting more fruits and veggies and getting organic, it's expensive. Sometimes it's not so affordable. Estoy diciendo que incluso es bueno, digo, porque seguramente los padres le dirán que comer orgánico, ecológico, tanta fruta, tanta verdura, is really expensive rather than junk food. Absolutely, yeah. Dice que sí, dice que es mucho más barata la comida basura, por desgracia. So this is, you know, I'm sure that you're a fan of the children program. And going back, yeah, absolutely, yes. So going back to our products, what do you think about our new product, the Omega? Many times we get these queries from our distributors and also from our customers. Should we recommend the intake of Omega in children? Since when? Why? Estoy preguntando qué opina de los Omega, que nuestros distribuidores y nuestros clientes muchas veces nos preguntan si es recomendable para los niños, por qué y desde cuándo. Okay, we know about the importance of omega-3 fatty acids for a couple of years, especially pediatrics and in cardiology. Those omega fatty acids are extremely important for each cells. Where do they work? They work everywhere in the body because they are very important parts of the cell membrane. They make the cells flexible, they make the interactions between cells possible, to improve the interaction between cells. So they are important in every part of the body. What we really know now that fatty acids have three main effects. It's about the neurologic system, about the vision, and about the cardiovascular function. That's proven from thousands studies, and that's no question about it. And we know about the importance in the developing brain of children. And a lot of studies have been conducted showing and proving that the presence of omega-3 fatty acids and long-chain unsaturated fatty acids are extremely important for a normal and good development of the brain of even unborn children. So omega-3 fatty acids are extremely important during pregnancy already, to support the normal brain development of unborn children, and especially in the first years of life. That's what we know. And all the big companies that produce baby food now have recognized this, and they are supplementing those omega-3 fatty acids now in baby food already. And they know how important it is, and those babies that have these fatty acids are doing a lot better than others. So that's just one example, and there are many more examples. So omega-3 fatty acids are essential, so you have to eat them. You cannot produce it by yourself. You have to eat them day by day, and they have their importance, as I told you, in each cell, and are extremely important for the brain development of children. They are present, of course, in fish most of the time, but that's a very special feature of the Juice Plus product, that it's a plant-based omega-3 product. It's not the first in the world, of course, but it's the very first one with a very high content of the DHA and a good relation of DHA to EPA that hasn't been produced before. Mm-hmm. Amazing. Dice, bueno, por supuesto que es importantísimo. Dice, para mí, que me ocupo de salud cardiovascular, desde luego que es importantísima. Por ejemplo, ayudan a un mejor funcionamiento a nivel de la membrana celular, hacen que esta membrana celular sea más flexible, también a que, digamos, a nutrir esos espacios también intercelulares. Digamos que lo que ayudan es a hacer un mayor funcionamiento de todo el funcionamiento a todo nivel celular. Luego, los ácidos grasos esenciales se han demostrado súper importantes
en mejorar la visión y, por supuesto, en el funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular. Dice, sobre eso ya no hay duda, hay una gran cantidad de investigación científica, de ciencia que demuestra esta importancia. Y sobre todo, también hay mucha ciencia que demuestra cuán importantes son la presencia de estos ácidos grasos esenciales en las etapas del desarrollo, especialmente los omega 3, para el desarrollo del cerebro, de las funciones cerebrales. Más estudios han demostrado que incluso son críticos y fundamentales en la etapa en la que se está formando el bebé, en la que todavía es un feto, para ese desarrollo del cerebro. Por lo tanto, es importantísimo su consumo durante el embarazo y en especial también en los primeros años de vida. De hecho, esta investigación ha dado lugar a que la mayor parte de las empresas que se dedican a hacer comida para bebés ya las están enriqueciendo y las están suplementando, les están añadiendo los aceites grasos esenciales. Evidentemente, muchas de estas funciones se van a ver mejoradas con la presencia de estos omega. Es decir, que es algo esencial para tener una mayor salud, pero que tenemos que consumirlo. Nuestro cuerpo no es... Sorry, I got cut off. Okay, can you hear me? Yeah, okay. Okay, so I got cut off, and it was just the last part. Dice, bueno, los aceites grasos esenciales porque tenemos que consumirlos, el cuerpo no los fabrica y son necesarios para el funcionamiento de todas y cada una de nuestras células. En el caso de nuestro producto, en la especialidad es que está basado en plantas, es decir, que son todos omegas provenientes del mundo vegetal, con un nivel de eficacia probablemente no, seguramente muy superior, digamos, al del consumo normalmente que se obtiene del pescado. So you recommend the intake of our omegas. In your opinion, children, Yeah. do they have the same dosage or what do you recommend? Estoy preguntando si consumen lo mismo or considering that they're developing, you should double the doses or what? Well, about dosing, there are different recommendations, of course, but children, they need a lot more in relation to adults because they are developing, because they are growing, of course. There is, up to my knowledge, no upper limit so far. So it's just important that they really have the minimum dosage that's required. And omega-3 is not equal to omega-3. You have to look what kind of omega-3 it is, about DHA and the EPA in relation to this. So you really have to look closely what's inside, and it makes a difference if it's a plant-based product and a fish-based product. But the Juice Plus Omega product, like it is recommended on the box and on the bottle, is absolutely safe and should be effective, like it is recommended there. So I would not more or less, but that's something that you're really safe with. Okay. And effective. Que sí que es cierto que los niños, como están en etapa de desarrollo, sobre todo el desarrollo del cerebro, necesitan una mayor cantidad de aceites grasos esenciales precisamente porque están en esa etapa de desarrollo. Yo no diría que haya ni siquiera un límite. Efectivamente, va a haber diferencia entre si están equilibrados o no están equilibrados, si son de origen animal, si son de origen de plantas, pero en el caso, dice, ahí es donde habría que echar un vistazo. Dice, sin embargo, la fórmula de Juice Plus es absolutamente segura, es absolutamente eficaz para los niños, dice, y yo diría que por supuesto que hay que dárselo a los niños y que la dosis, respetar esa dosis recomendada en la especificación del fabricante, porque es absolutamente segura para los niños, porque es muy importante en esa etapa de desarrollo para los niños. Well, I think this give us a vision of what is your experience
so important about the Juice Plus. Is there anything that you would, tell us about and to help us to close the month, to give much more Juice Plus to the children and to the families? Estoy diciendo, digo, ¿hay algo que nos pudieras decir para que cerremos el mes? So we push a little bit more on giving the Juice Plus to the families. Digo, algo que nos haga que le demos mucho más Juice Plus a las familias. Well, as you told, it's such an easy and effective way to improve the nutrition of the children. So it's so hard to teach them how to eat well, how to change the diet, and it's so easy just to use Juice Plus. And again, as a physician, as a pediatrician, the very first thing that I always look at if I recommend anything to children is safety. You really have to be sure that you're not doing any harm when you're recommending something. And we know that Juice Plus is absolutely safe. That this is something that's completely different to all other products on the market. There's not a single product by far on the market, a nutrition supplement, that has this scientific background that it is safe and that it is effective. So I, as a physician and a doctor, could only recommend this to children because there is no other products. I'm not telling that other products are bad and not so good. They maybe there is even a better one outside, but they don't have this proof of safety and of efficiency. And that's the reason why I'm here and why I'm recommending Juice Plus, because I really know that each child will be on Juice Plus, each family that will be on Juice Plus has a huge benefit, even if they don't recognize it up front, but they will have a huge benefit. And it's a very good thing. If you get anybody on Juice Plus, you're doing them very well, even if they don't really understand why. You understand why. It really is. Okay. So, dice, bueno. I know why, because I'm reading all men and give you the assurance that it is a good product, that it is safe, and it is effective. And you absolutely can be lucky if you're taking Juice Plus and you are safe. Yes, absolutely. Yeah. Dice, bueno, lo primero, decir que por supuesto es un producto que yo lo recomiendo porque es un producto fácil y es un producto efectivo en la salud de los niños, pero sobre todo es un producto seguro. Yo como médico, como pediatra, cuando se trata de niños, lo primero que miro es siempre el nivel de seguridad de un producto. No puedo dar un producto si de alguna manera le va a crear un daño al niño, bien ahora o bien en el futuro. Dice, y para mí, Juice Plus es seguro al 100%. No he encontrado ningún producto con este nivel de seguridad y con este nivel de eficacia en el mercado. Va a hacer un impacto en la salud de este niño que quizás ahora no lo nota, o incluso nosotros como adultos podemos pensar que no lo notamos, pero que a la larga, aunque no se note en ese momento, va a marcar una diferencia para el futuro. Entonces, si yo tuviera que decir, es la persona que tenga la oportunidad de poder consumir el producto, que sepa que le está haciendo un gran favor y un gran beneficio para la salud, aunque en ese momento no se da cuenta, que se consideren afortunados de que se hayan cruzado con vosotros, que les estáis hablando de un producto seguro, fácil y eficaz para mejorar su salud y la de sus hijos. Y yo quería añadir, por si hay alguien que le queda alguna duda, cuando habla con alguna madre o que habla con padres, la persona que tenemos invitada hoy, como he dicho al principio, no es cualquier profesional de la medicina, es un profesional de la medicina. I apologize, I don't know my connection today. Nos estaba diciendo, digo, la persona que nos está hablando hoy no es cualquier profesional de la salud, se ocupa de casos de salud realmente difícil, nos ha dejado bien claro el cómo el producto, el cómo que un niño, esas células estén bien nutridas, aunque aparentemente no se note, pueden en muchísimos casos, cuando surge un problema, significar la diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir. So I think this is enough. Your recommendations, much appreciated. And this is, I'm so grateful. It's a great honor and to have you today with us. Digo que estamos muy agradecidos por los consejos
So I don't know if you wanted to add anything else. I cannot hear you. Okay, yes. Yes, okay. Okay, better. No, thank you very much for translating. I know it is very difficult and I'm talking fast and so on. It's my great pleasure if I could add something to you and give you some value about this thing. If there are any questions, just don't hesitate, write me, and I will try to answer them as good as I can. Dice que ha sido un honor, que sabe que es muy difícil traducir todas estas cosas porque llevan muchas cosas médicas, que si alguna vez tenemos alguna pregunta específica, que me la digáis y yo se la puedo girar. So thank you so much for your time. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos y a seguir dando Use Plus. Thank you so much and sorry for the inconveniences. Okay. No problem. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye.